All right, good morning, everybody. Buenos Welcome días a to todos. today's Family Gracias Technology webinar. y We are going bienvenidos to go al ahead seminario web de and get tecnología para started. familias. O de Today hoy is vamos a our K empezar. through 8th grade science Hoy es webinar. la presentación So de our ciencia de presenters will kinder a be octavo grado. presenting Nuestras on the curriculum presentadoras for van a hablar grades acerca del plan kindergarten de estudio through 8th para grade los today. grados de kinder a My octavo name grado. is Yo Larissa soy Pineda, Larissa and Pineda. I'm an Instructional Services Yo soy Specialist with the especialista Department of en servicio Innovation de and Learner enseñanza en el Engagement. Departamento de Innovación I do y want to remind Participación you before we Estudiantil. get started Quiero that if recordarles you antes de need empezar Spanish de que si translation, necesitan interpretación please al click español, on the por favor globe haga clic icon at the en el bottom of icono your del mundo screen en el pie de and la select pantalla Spanish. y seleccione If español. you need ASL Y si necesita interpretation today, interpretación our en ASL lenguaje por interpreter is signos, nuestro spotlighted intérprete de on your lenguaje por screen, signos está and enfocado you en will be su able to see him pantalla throughout y the usted podrá presentation. verlo durante la presentación. Today's webinar is being El seminario recorded, web se está and you will be grabando able hoy to view it y later usted podrá on verlo our más website, adelante en nuestro sitio web riversideunified.org. en So if you missed something, riversideunified.org. or if you would Entonces, like si to perdió la watch this again at a presentación o later quiere time verla de nuevo with en your otro spouse or momento other con su family members, it esposo o will be otros miembros de available. la familia, I'm going to estará go ahead and disponible. let our Voy a panelists dejar que introduce nuestros themselves. panelistas se presenten. Hi, my name is Ashley Fulmer, Hola, and yo I'm soy the Ashley science Fulmer, coordinator. soy la coordinadora de ciencias. And I am Heather McDonald, the Yo soy secondary Heather science McDonald, TOSA. maestra And en the third member asignación of our team especial is de Shannon Dadless. ciencia. She's the elementary Y el staff tercer development miembro es specialist, but Shannon Dadles, es unfortunately, she's not especialista en able to join formación us today. profesional, desafortunadamente no nos puede acompañar hoy. Thank you, ladies. Welcome. Gracias, bienvenidos. Today, our panelists are going Hoy to los share panelistas a little bit van a about the compartir un next poco generation sobre science standards for you. los estándares de la They siguiente are then going to generación de talk about ciencia mystery y science, van a hablar which acerca de is the Mystery K through Science, 5th grade que science es materials, el and material then de ciencia Amplify de kinder a Science, which is quinto y 6th through después 8th grade. Amplify Science para They grado will sexto a conclude the octavo. presentation by Después van sharing a some terminar la strategies and presentación, ideas for compartir supporting your estrategias student e with ideas para science apoyar a su hijo and con la getting them ciencia interested in y que se science. interesen en la Throughout the ciencia. presentation, Durante they la are going to give you presentación van a opportunities darles to ask oportunidades questions para hacer about the preguntas material or the acerca del science material standards. o los So if estándares you de have a ciencia. question Entonces, today, si tiene alguna please use pregunta that hoy, por Q&A favor button at the utilice el bottom of your botón de Q screen y A que and vean en el type pie de in la your pantalla question, and they y will be teclee su happy to pregunta answer allí it. y van a I am contestarla con going to go gusto. ahead and Voy a let them get permitir que started. ellas empiecen su presentación. Hi again, my name's Ashley Hola, Fulmer, and I otra vez am yo the soy science Ashley Fulmer coordinator. y soy la I want to start coordinadora with de a brief ciencia del introduction to the distrito. next Quiero generation darles una science presentación standards, breve or a los NGSS. estándares de la The siguiente NGSS are generación de ciencia o K-12 science content NGSS. standards Son that set the estándares expectations de for what sexto students a should know octavo, and be donde able to ellos do. deberían saber, qué Within deberían the saber y poder NGSS, there hacer. are Dentro 3 de distinct and equally NGSS important hay dimensions to 3 learning dimensiones science. importantes para Number aprender la 1, the ciencia. core La ideas, primera which is what es we las want ideas students to know. principales que queremos Number que ellos 2, the sepan. Número practices, 2, which is las what we want students prácticas, to be able to lo que do. queremos que ellos And number puedan hacer. 3, the Y número cross-cutting 3, concepts, which is how los we want students conceptos to think. transversales. Entonces, ¿cómo Each queremos que dimension ellos works with the razonen? other 2 to Cada help uno students trabaja build a con los otros cohesive dos para understanding ayudar a of los science over alumnos a time. desarrollar un concepto coherente de la ciencia In the durante el past, we tiempo. really En focused el on only pasado nos one of the enfocamos en dimensions, solo which una was de las knowing those dimensiones, core es ideas. saber esas This meant ideas that science principales. instruction focused on learning Esto se facts, memorizing enfocaba vocabulary, en and watching datos, teachers conduct hechos y demonstrations, vocabulario y which ver a los students usually maestros repeated hacer afterwards. experimentos Today, que we want los students to be able alumnos to work repetían together to después. solve Pero problems and ahora make queremos sense que of trabajen real-world juntos para phenomena resolver problemas, using all para 3 of resolver the fenómenos de dimensions. la vida The real, utilizando NGSS las 3 enables teachers to dimensiones. offer all students NGSS interactive permite a los instruction maestros that utilizar promotes analysis and instrucción interpretation interactiva of que data, promociona critical análisis, interpretación thinking, de problem datos, solving, and razonamiento connections across crítico, science disciplines. conexiones en todas las ciencias. So what does NGSS instruction look like in the classroom? ¿Cómo es la Well, instrucción de NGSS NGSS? instruction begins La with the instrucción teacher empieza introducing a con phenomenon. el maestro And a phenomenon introduce is un simply an fenómeno y un observable event fenómeno that is es un chosen to evento promote student observable inquiry que se and ha add elegido relevance to para the science promocionar el classroom. cuestionamiento de los Then, alumnos.
Students Y start to generate después, los questions and alumnos begin to empiezan a wonder why generar the esas phenomenon cuestiones occurred. y averiguar Students will por use the qué three ocurrió ese dimensions that we fenómeno talked about y earlier utilizan to las make tres sense of the dimensiones que habíamos phenomenon or solve a mencionado problem. para darle sentido al Through all fenómeno o of this, resolver el students are problema. engaging in Y a través de collaborative todo estos conversations, están en reading articles, conversaciones and experiencing colaborativas, hands-on leyendo artículos investigations or e investigaciones simulations. prácticas o simulacros prácticos. Now, before we dig into the Antes curriculum, de I want to empezar en introduce the el broad plan de topics estudio, that should be quiero taught in presentar each los grade level. temas The topics are amplios que deberían categorized into darse three y están areas or en domains: tres áreas Earth o and Space dominios: Science, Life ciencia Science, and espacial Physical y de la Science. Tierra, ciencia de The la students vida y will ciencia receive física. instruction in all three of Ellos van these a recibir areas or instrucción en las domains tres in what we áreas o call an dominios integrated y model. en un So modelo you can see, for integrado. example, in Entonces, ustedes kindergarten, pueden ver, por ejemplo, students en will kinder, learn los weather alumnos patterns under van a the Earth and Space aprender los Science, patrones del tiempo plants and animal bajo needs for life ciencia de la science, Tierra, and espacio, forces and las interactions or necesidades de las pushes and plantas y pulls for physical animales y también science. en ciencia física, fuerzas e interacciones. Middle school also follows the integrated model, En where students secundaria también experience tienen Earth and ese modelo Space Science integrado standards, donde life science standards, and tienen physical estándares science de standards every ciencia de year. la Tierra, I espacio, want to de point la out that vida sixth y grade is física. grouped Y in quiero the middle señalar school que el band sexto grado because this está is the en way el that it is grupo written in de the secundaria standards. porque así está You escrito may en los also notice that estándares. some of the topics También are tal vez similar to pueden those in notar que los K-5, temas son and parecidos that a los is by de design. The kinder a standards quinto are y es por arranged diseño. such that Los from estándares están elementary through high organizados school, desde students have primaria a multiple preparatoria, opportunities to tienen build on the oportunidades knowledge múltiples and para skills gained during desarrollar y each grade. aumentar ese By conocimiento que revisiting important aprendieron cada concepts año, and expanding their volviendo a understanding conceptos of connections importantes y across scientific expandiendo, domains. ampliando sus conocimientos en Each year, diferentes you will start to dominios notice that your student will científicos. begin to form Cada deeper año ustedes van a connections ver que between sus hijos concepts van a previously crear learned. conexiones más For profundas en example, conceptos weather. que ya habían In aprendido. kindergarten, Por ejemplo, students en learn el weather is a tiempo. En combination of kinder, sunlight, los wind, alumnos snow, de or kinder rain. aprenden que In third el tiempo grade, es they como learn patterns el of typical viento, weather la conditions. nieve. And in sixth grade, Y students learn sexto that grado, complex ellos interactions aprenden que la determine local interacción weather complejas pattern and determinan los influence patrones climate. del tiempo e influencian el clima. So let's dig into the programs. Entonces vamos a entrar al First, programa. there is Primero, Mystery Science, which is our es Mystery K-5 Science, que instructional es program. el plan de enseñanza de So kinder a many of our quinto. students are Muchos enjoying de Mystery nuestros Science alumnos lessons. disfrutan They de las come in a video lecciones de Mystery format with Science, vienen en opportunities to formato de wonder and video con discuss phenomena oportunidades de that hablar students can acerca de relate to. fenómenos a los que Every se pueden lesson relacionar begins los with Doug, alumnos. the Mystery Science teacher, sharing a question that Cada he plan is empieza wondering con Doug, about. él hace una Students get to pregunta. wonder too. Ellos quieren To saber give you an también idea of how más. the lessons begin, Para darles una here's idea a de cómo empiezan las snippet lecciones, of the esta first es grade una lesson, porción Why de Do una Birds lección Have de primer Beaks? grado. ¿Por qué los pájaros tienen picos? Hi, it's Doug. Do Hola, you have a soy Doug. favorite animal like ¿Tienes this un girl animal has favorito? here? Por ejemplo, esta Sometimes niña aquí en people la ask foto. me what A my veces favorite nos animal preguntan is, cuál es and it's mi always animal so hard for favorito. me to Y say. es siempre I like difícil por mí turtles decir. a Me lot, gustan las but the tortugas more I learn mucho, about animals, pero como the más more vaya amazing animals aprendiendo de I los find out animales, about. Like when I aprendo first became a sobre science más teacher, I animales got a pet fascinantes. chameleon Cuando like yo this. Now hice check un this out. maestro de Look química, at how a chameleon's este es eyes un move. It camaleón. can look in Mire all cómo se mueven directions. los ojos. Ellos pueden ver And en when a todas las chameleon walks, direcciones. Y cuando they camina un look camaleón, so strange. ellos parecen muy Those feet raros. they have are actually better Esos pies suited for gripping esas onto patas tree que branches than tienen walking on the son ground. para caminar, But my trepar favorite thing árboles about que my caminar chameleon en was una this. carretera. When you Pero lo que put me an gustó mucho, insect in there with it, cuando like a uno pone cricket, un that's insecto maybe a chameleon's cerca de él, favorite food. un insecto Watch tal what it vez es does. la comida favorita de un camaleón. Mira lo que hace. Oh, wow. Now let's watch that one more time in slow Vamos a verlo de motion. nuevo, pero despacio, en cámara lenta. Oh, you see that? A chameleon's ¿Vieron? tongue is La longer than lengua its de un own camaleón body. es más larga que el Now cuerpo en look sí. at this little animal. It's a Mire este fish, animal pequeño, es but un not all pez, fish are the pero same. no todos los This peces one is son called iguales. an archer Este se fish, llama and un you've got to pez see what it can archer do. y ustedes van a ver It's a lo que puede little hard to hacer. tell, but there Es is un a poco bug difícil on the ver, branch up pero here. hay un insecto Okay, en watch what la hoja happens. ahí. Mire lo que pasa. Oh, did you see that? ¿Vieron? Watch it again. Véanlo de nuevo. Véanlo de nuevo. It squirted water out at the bug, and Escupió then when agua the bug fell al into the insecto water, y cuando it se went up cayó and al ate agua, it. se acercó y se Wow. lo comió. Wow. Over the next few mysteries, we're En los going to see siguientes lots misterios of vamos a interesting ver animals. muchos One of the diferentes things I animales want to convince you of interesantes. Una de las is cosas that que it's quiero
almost convencerlos as if es que animals es como si have los superpowers. animales tienen Some of them poderes are able to do super. amazing things.
Algunos Animals pueden hacer don't do cosas amazing things just to impress maravillosas. us, though. Animales no lo hacen Notice para how these animals impresionarnos. we just saw, Van a the notar que chameleon ustedes, los and the animales que archerfish, vimos, el were doing camaleón y el pez amazing things archer, están in order haciendo to cosas get food, fascinantes one para of the comer, needs that para all conseguir animals have in common. comida. Y There eso es isn't just una one necesidad que way todos to los get food, animales though. tienen. Hay una Different manera animals de, have different otras ways of maneras doing de it, conseguir la sometimes comida. involving Otros animales special body tienen parts. diferentes maneras. The Otros que chameleon involucran has a diferentes tongue partes del that's cuerpo. really El sticky and camaleón really long. utiliza la lengua The que es muy archerfish pegajosa y muy has a larga. mouth that can act El like a pez hose or a archer tiene faucet, una spraying boca que water es in a little como una jet. manguera que This is one escupe way to think agua. about animals. Esta es una manera de Whenever you see pensar an en los animal, animales. ask Cuando uno yourself, ve a un animal, does it have any pregúntese, special parts it ¿tiene uses to get alguna parte food? especial que utiliza para Let's look at a conseguir few other comida? animals and see what Miremos parts otros they use. animales para ver cuáles partes utilizan ellos. Each lesson continues with videos Cada and lección questions to continúa con discuss, videos like y the one you saw on the preguntas para screen hacerse, como usted vio before, en la or this pantalla one. antes How o are these esta. beaks different? ¿Cómo son diferentes estos Your picos? students might discuss with Sus you or other alumnos students pueden hablar con online some usted of the o otros questions in the alumnos lessons. sobre las It's important preguntas to en las let your lecciones. student Es explore their importante ideas and permitirlos wonderings explorar sus and not ideas just give them the y no answer. solamente darle las respuestas. Each mystery science lesson Cada also has an lección de activity that Mystery allows Science también students to tiene have una a chance actividad to que experiment permite a los and find alumnos the de answers tener la out for oportunidad de themselves. experimentar Here y is a averiguar photo las from before the shutdown of respuestas solo. students Esta es experimenting with una drinking foto straw antes de beaks la to find out how cuarentena birds pick para up ver food. cómo los Your alumnos, student will have cómo los pájaros opportunities to do cogen these hands-on activities at home too. comida. Y ellos tendrán la oportunidad de hacer estas In actividades general, en casa our también. elementary students En question general, and nuestros observe things. They alumnos de share their primaria ideas with others cuestionan by y talking observan, and writing comparten and ideas figure y things out platican on their own. y averiguan las They cosas may need you to talk with independientemente. as Tal they vez think los deeply necesitan about the ustedes para questions hablar in the acerca lesson. mientras piensan más Science in profundamente elementary is sobre la cuestión. about La ciencia en asking primaria tiene and que ver con el figuring hacer things out and preguntas not y memorizing averiguar las facts. cosas y no So where will memorizar your students los find these hechos. lessons? Entonces, ¿dónde van a encontrar estas Some of lecciones our sus K2 hijos? teachers are using a Algunos de program nuestros called maestros de Seesaw to kinder deliver these segundo están lessons to utilizando their un programa students. que se llama Students CISA click the para dar picture to estas watch the lecciones. Le video hacen clic and a then la follow the foto para ver el directions to video y share their después siguen las thoughts instrucciones para and compartir what they sus have figured ideas. out. By clicking the green Add Response button, they can Para add hacerle drawings, clic en el botón text, verde Add video, Response, or pueden audio añadir recordings. texto, videos o A grabaciones second way audio. teachers are assigning Mystery Science is Otra through the manera en printed que packets that asignan were Mystery distributed at Science es school los sites. paquetes que se We've printed all the imprimieron en handouts las and escuelas. worksheets students Las might hemos need to imprimido complete the todas lessons. que los Students alumnos can take a necesitan para picture of their completar las completed lecciones. Pueden pages and tomar turn una them foto in. de las páginas The completadas top y corner of the entregarlas sheet shows así. which lesson La it parte de is. arriba indica qué lección A es. third way teachers are instructing Una Mystery manera Science is through tercera de Google cómo dan Classroom. ciencia Teachers can Mystery link the es a través de lesson Google Classroom. video Pueden and make the poner el worksheets enlace del digital video and typable y on las their Google hojas de Classroom trabajo site. pueden ser digitales a Students can través do their del lesson sitio and de turn it Google in through Classroom. Google Pueden Classroom. hacer We la know our tarea a students are través de Google truly Classroom y enjoying learning entregarlo science así. by sharing their Nosotros sabemos ideas que and staying nuestros curious alumnos le about science gustan and the world around aprender them la through ciencia Mystery compartiendo Science. sus ideas. Thank you, Ashley. That was great Gracias, information, Ashley. and I Eso can fue really see how buena these información lessons would be y sí puedo engaging ver to cómo students. estas At lecciones this pueden ser muy time, we're going interesantes to a los pause for alumnos. En questions este and momento answers. vamos a So if you pasar have any para questions, preguntas either y about the respuestas. next Si tiene alguna generation pregunta science sobre standards los estándares de or la the siguiente mystery generación science de material that was ciencia, shared, please let us know entonces esto using es lo the que, question and por favor, answer button at the bottom avísenos of your utilizando screen, el botón de and QA Ashley will en be pie de la happy to pantalla y answer your Ashley estará questions. dispuesta a contestar sus preguntas.
Ashley, we do have a question Ashley, about sí, the tenemos una materials. pregunta Do sobre el students need any material. special Los alumnos materials to necesitan complete material the especial mystery para science lessons? completar las lecciones That's de a great Mystery question. Science. Larissa. Muy buena No, pregunta, students Larissa. don't No. need any Los additional alumnos no materials. necesitan They material can do some adicional. of the Pueden activities hacer at algunas de home las with actividades en basic casa materials like con materiales paper or básicos, por tape ejemplo, or glue. papel o But fiso anything that o requires pegamento, pero additional todo lo que materials, we've requiera created material adicional, demonstration videos hemos so creado students can still videos de have that demostración, así experience of los alumnos viewing tienen the esa activity. We don't give them the experiencia de answer, we ver, just en show realidad. them No le what might damos la actually respuesta, happen. solo le And enseñamos then lo que students still podría have to pasar y los analyze alumnos it, todavía come tendrían up que with what they analizarlo believe is actually y happening. sacar lo que ellos piensan que está pasando en el experimento. Thank you very much. Gracias. If there are any other Si hay questions, más please use that preguntas, por favor, question and answer utilice el button at the botón de bottom Q y of your A en el pie de screen. la pantalla And we'll leave the y question and vamos answers open a, for another minute more vamos a dejarlo before our abierto un minuto presenters move on antes to the de que next section. sigamos con la So if there's presentación. anything you would like to Entonces, si hay know algo que about usted quiere mystery saber science acerca de or Mystery even the new Science science standards, o los please estándares let our nuevos de la presenters know. ciencia, por favor avise a nuestras presentadoras. I did have another question before we Tenemos moved otra on, pregunta Ashley. antes de Are the seguir, Ashley. videos Los videos or any of the materials o los available in otros languages materiales other disponibles en than idiomas English? aparte del inglés. So for Mystery Science, the Para Mystery videos Science, are los not videos available in no están any other language in disponibles en otros Spanish. idiomas. The worksheets and all the Hasta el printed español, materials pero can las be hojas de available in trabajo Spanish. That's correct. sí So están for our disponibles en DLI español. students, Entonces, we para have nuestros alumnos de provided DLI, packets in hemos Spanish proporcionado paquetes for the en grade levels español that they para teach los grados que ellos science in enseñan Spanish. ciencia en español. Perfect, thank you. Perfecto, And we have gracias. another great Y question that tenemos came otra in. buena Can pregunta. parents use the ¿Los videos padres without pueden teachers utilizar los assigning them? videos sin que los maestros asignen esos videos? Unfortunately, I don't believe so because it is a no subscription creo that we que do porque pay es una for as a suscripción district. que pagamos como The distrito. teacher would just need to El share maestro the tendría link que out to compartir el parents enlace and a los families and padres y students, las familias and y los then students alumnos, would be able y así to los alumnos view those podrán videos ver with their esos families. videos con sus familias. Thank you. That was a great question. Gracias. Esa es una buena pregunta. So to clarify, if the Para link aclarar, is shared si el out, enlace then lo parents can go in comparte el and maestro, access that at los any padres time. pueden entrar Correct. Okay, y great. accederlos en cualquier So momento. just because of Correcto. the subscription base Por of the el hecho de la website, suscripción the del teacher who sitio has web, el registered maestro with que their ha Riverside Unified registrado account con la can cuenta de access all Riverside of the Unified video puede lessons, acceder and then they todas las share a lecciones student video link, y and pueden that would be compartir available un for enlace families to use. estudiantil y eso está disponible a Thank las you. familias para su Great uso. questions. Buenas This time preguntas. we're going to go En este ahead and momento move vamos forward with the a presentation. seguir con la presentación. Please, though, if you have Por any favor, si questions tiene about alguna anything or you pregunta would sobre like cualquier cosa clarification, o necesita continue to aclaración de use that algo, por Q&A favor, button at the siga bottom of the utilizando el screen, botón de and Q we'll y have A time for en el more pie de la questions pantalla and y answers at the end tendremos of the oportunidad para presentation. contestar Thank you. preguntas al final de la presentación. Gracias. Hello again. I'm Heather Otra vez, McDonald, the hola, yo secondary soy Heather science McDonald. TOSA. Yo Our soy la 6th through maestra en 8th grade asignación curriculum especial is de secundaria Amplify y Science, preparatoria. and I'd like to Nuestro show you currículum some de sexto a features of this octavo es program. Amplify Science y quiero
enseñarle algunas funciones de este Amplify programa. Science is a dynamic Science program because es un it centers programa every dinámico unit porque se around centra cada real-world unidad phenomena rather sobre than science fenómenos de la vida concepts and real en vez de vocabulary. conceptos de Take, for ciencia y example, this 8th vocabulario. grade unit, Por Force in ejemplo, esta Motion. unidad de Students are octavo grado, introduced to the fuerza y unit through a movimiento, problem they must le solve, and introducen a they un take on the problema que role tienen of que student resolver y physicists toman el working papel with de the como Universal Space fisicistas Agency. trabajando con la Watch the Agencia short Universal de video that Espacio. students Miren este video experience. corto que los alumnos ven. Right, I've got systems up. Los sistemas Let's get están eyes on the pod and the encendidos. station. Copy that. Ahora que tenemos que Good. ver la estación. Copia. Registering expected speed. Velocidad esperada. Target is ready to dock. Anna, Target- long el time no objetivo see. está- So how's asteroid research going? ¿Cómo está What's the name of el- your project again? la investigación de asteroides? Call it the O la ACM for misión de short. colección Got any de good samples yet? asteroides. Actually, I'm heading there ¿Tiene right now buenas because we have a muestras pod ahora? ready to dock. What did you get last time? Tenemos We got uno some que ya dust está and bits of sacando. ice. Would you mind if I took a Hemos visto peek? cortes Actually, we don't de have the hielo. samples here on Earth. No Really? tenemos Well, how las do you muestras study them? todavía. Entonces, Let me ¿cómo show las you really quick. estudia? Voy a Our enseñarles. pod spacecraft is based at an unmanned space Está station, basado so it goes en out to una collect samples from estación the asteroid field. y le da a And then it flies coleccionar back to dock and muestras delivers del them. asteroide y Robotic después tools in the vuelve a space la station Tierra allow us to para, analyze and photograph para everything. entregarlas That is y so cool. Oh, fotografiar I'd love to todo. hear more about that. Oh, ¿quieres Well, saber the más pod de is eso? docking right now. I'll let you know if we get any samples. Good Yo luck. les aviso si hay más muestras. Está atracando ahora. Yo te aviso. What, no Buena coffee for suerte. us? Very funny. ¿No nos trajo café? Ajá. Okay, this is Dr. Qué Anna chistoso. Gonzalez in Mission Control. Ana González Permission to en start control de docking protocol. misión. Permission granted. Permiso para Okay, go empezar for a it, Greg. cargar. Docking protocol activated. Okay, 20 seconds. Nice and steady, just like last time, okay? Use the thrusters to reduce speed. Hicimos Copy thrusters that. Firing para thrusters. reducir Okay, almost la there. velocidad y nos acercamos. No, what? Okay, video's out. Somebody talk to me. El video We've lost all communication with the hemos pod. perdido toda Okay, la try to comunicación. reconnect. Entonces volvemos a Start backup reconectar. systems. Backup system online. Still no Sistemas de contact. backup, todavía no hay we're back contacto. on. Oh, Okay, ahora what's sí. the status? Something's ¿Cuál not es el right. It estatus? should have docked at the Algo no station está by bien. now. Tendría que Yeah, I haber can see ya it. It's going the aparcado en la wrong way. It's estación. going away from the Y space va station. en la Something must have dirección happened during those seconds contraria. when we Algo lost está pasando. contact. Algo pasó en esos Okay, Greg, segundos I'm going to cuando need you to perdimos run a full contacto. diagnostic on the Entonces space tiene que hacer station un and the diagnóstico pod. completo Everyone en la else, I need you to estación y el reconstruct what pod happened in those y missing luego tienen seconds. que reconstruir lo que I'm talking to ocurrió the director. en esos segundos que perdimos. Yo voy a hablar con la directora. So the goal of this unit La is for meta en students esta to figure unidad out es why para this que los mission failed. alumnos Students averigüen will por spend qué several falló weeks esta misión. trying to Ellos figure out pasan what went varias wrong semanas and coming averiguando up qué with pasó ideas. y Each sacando idea ideas. will be Cada tested idea carefully so se va a students can probar gather multiple pieces of detenidamente, evidence. así ellos pueden recopilar varias partes de evidencia. In order for students to make sense of the Para phenomenon, que los they alumnos engage le den in several sentido al different types fenómeno, of activities. The participan en key to diferentes each of these actividades. activities is El that they are propósito de cada student-centered. una es que están Students are centradas en el responsible alumno. for figuring Los out, alumnos while the tienen la teacher is responsible responsabilidad de for guiding the averiguar learning. y el maestro es Vocabulary is responsable embedded de within guiarlos. activities so that it is Vocabulario relevant. está en las During actividades, each así es unit, students relevante. En cada participate in unidad, activities such as los alumnos online participan en simulations actividades, that por can be ejemplo, el manipulated in many simulacro en ways. línea se puede Active manipular de reading varias that maneras. unpacks the science Lectura concepts and activa encourages que da los questioning. conceptos de ciencia Hands-on y activities so cuestionamiento. students can physically Actividades manipulate prácticas, así ellos variables. pueden Modeling tools that manipular allow students to demonstrate físicamente their learning. variables. Peer discussions and Meramente es collaboration to modelar compare evidence and y revise colaboración thinking. y discusiones And con sus scientific compañeros. writing, in Y which it is también expected that escritura students científica cite donde se specific espera evidence to que ellos support or citen refute evidencia claims. específica para apoyar o refutar declaraciones. The beauty of each Amplify unit Lo is bonito that de with every cada activity, unidad, con cada every actividad, simulation, every cada reading, simulacro, students cada always lectura, come back los and alumnos relate siempre new learning vuelven y experiences to the relacionan nuevas phenomenon. experiencias de In aprendizaje this al sense, fenómeno. students En este build their sentido, own foundation of ellos crean knowledge by su figuring out the problem propia in pieces that are base de constructed together. conocimiento, uniendo todas las And by partes the end of the para unit, crear una sola students are unidad. expected Y to al write final de la scientific unidad, arguments ellos podrán supporting claims through escribir evidence and argumentos scientific científicos reasoning. utilizando evidencia que apoyan sus declaraciones.
If you would like to see the Amplify Science Si usted quiere platform ver and your la students' work, plataforma de ask your Amplify child Science y to el log trabajo into de their su hijo, Clever account. dígales que There you will entre en find su the cuenta orange Clever Amplify y allí va a icon under ver el icono Curriculum anaranjado Applications. de Amplify bajo Curriculum y Applications. When Amplify opens, you have the Cuando option Amplify of se viewing abre, usted any of the tiene la units opción de ver available to your cualquiera de student las according unidades to their grade disponibles a su level. hijo según su nivel de grado. Each unit is broken Cada down into unidad chapters, está and the ribbon desglosado at the en top of the page will tell you capítulos which y unit and chapter you are arriba in. The indica chapters are further el broken down into capítulo. lessons, Los which are capítulos named están as the divididos en chapter number, lecciones point, y están lesson number. nombrados como el número When you click on de each lesson, la you can see lección all of the y activities your unidad. student is doing. Usted puede ver todas las actividades que su hijo hace en esta parte. Amplify assignments can be turned in by your Las student in 3 different tareas de ways, Amplify and pueden how the work entregarlas is a su collected is hijo de determined by your diferentes child's maneras teacher. y cómo Note that teachers can combine any of these options los together, maestros pueden so combinar be estas sure to connect with your opciones. child's teacher to Entonces, understand their asegúrese preferred de format. conectar con el maestro de su hijo para ver One cuál way es la students manera can que submit ellos work is through aceptan Google el tarea. Classroom. Una de Teachers las can maneras es a assign través de and link Google Classroom. Amplifys Ellos directly pueden in this option. asignar y recibir las tareas de esta manera. Another option is for Otra students to opción submit work es que los directly in the alumnos pueden Amplify entregar platform. trabajo en el To plataforma see de student work, Amplify. click Para on ver the el 3 lines trabajo icon estudiantil, at the haga top left clic of en the las tres page, líneas and en then la click parte on My izquierda Work. y haga clic en My Work. The third option is for Y la students to tercera work opción es directly que in their los alumnos pueden investigation trabajar notebooks. directamente These en sus physical cuadernos de notebooks have been investigación. provided by your child's Estos school. los tienen ya proveídos por la escuela. So, what are some ways you can Entonces, support ¿cuáles your son unas student in maneras que science? usted puede As you apoyar a can su hijo en see, la it may be ciencia? very Como ustedes different from what pueden ver, you puede ser muy experienced diferente as de a lo que student. usted experimentó como alumno. No matter what grade level, Da encourage your igual el student to nivel de discuss grado, their thoughts. anímelo a What do que they hable de notice? sus What do ideas, they de sus wonder? pensamientos, qué And notaron, why do they qué think están that? pensando y por The qué piensan important thing así. is to let kids La cosa figure things importante es de out permitir de as the que ellos lessons lo guide them averigüen step by step to independientemente, discovering the answer. mientras las lecciones los And guía you can paso por keep paso encouraging para their llegar a la curiosity by respuesta. having Pueden kids go animar su outside, curiosidad take a nature haciéndoles walk, que or just salgan see what's happening afuera, in their own backyards. caminen Indoors, y ver lo que students está can take pasando en el broken patio de items, atrás. that old calculator or Los VCR alumnos that doesn't pueden, work, por have them ejemplo, take it si algo apart se and put it arruina, back por ejemplo, una together. calculadora, Build with una Legos or televisión, pueden blocks. Conduct chemistry experiments arreglarlo, by averiguar, helping you with pueden recipes or conducir baking. We experimentos hope de that you and your química students can keep cocinando, por ejemplo. wondering and keep learning Queremos que all ellos about the sigan world around us pensando and en el have mundo a fun. nuestro alrededor y que se diviertan. Thank you, Heather. Those were some great Gracias, ideas for Heather. getting Son students buenas ideas engaged in para que los science. alumnos At this estén time, our interesados en la presenters ciencia. are En este available to momento, nuestras answer some presentadoras more están questions disponibles if you a have them. contestar a If there más was preguntas. anything that you Si wanted to hubo know about the algo que usted Amplify quería saber Science, acerca de or Amplify maybe you would like Science, them to o show tal you vez how to quiere que les access that enseñe cómo material acceder again, ese so you material de can see what nuevo your y students are up así to, usted puede please let ver us lo know que está using haciendo that su hijo. Por question favor, and answer avísenos box. en el botón Or de if you Q y just have A, any o questions si about tiene how alguna to pregunta practice acerca de cómo science practicar activities and keep your actividades students científicas curious at home, y now would mantener be a esa great curiosidad de time sus hijos to ask those en casa. questions. So Esto we será will buen leave it momento open para hacer for a esas few minutes preguntas. for any Entonces vamos a questions that you dejarlo might have. abierto para por unos momentos para contestar cualquier pregunta que tenga. Another question, we did talk Otra about it a pregunta little bit with the que sí lo elementary mencionamos students, con but los for middle alumnos school de primaria, students pero and para sixth los de graders, secundaria do y they sexto need any grado, types of ellos materials necesitan to algún tipo de conduct material experiments para when hacer they esos are at home experimentos and cuando están working en on their casa science y lessons? haciendo sus lecciones de ciencia? So, great question. Buena And again, pregunta. the Y answer otra is vez, no, they do not. la respuesta es no, Often, no when there necesitan. are hands-on Muchas activities in veces cuando hay Amplify, actividades students, if prácticas en they have the Amplify, materials at si los home or would alumnos like tienen to el get them, material en are offered casa that o quieren opportunity. conseguirlo, se les However, ofrecen esa oportunidad. Amplify Sin itself has embargo, created Amplify en sí ha demonstration creado videos videos de for all of demostración those
relevant para lessons so that todas students esas can lecciones relevantes. experience Así los the alumnos pueden demonstrations and experimentar la hands-on activities demostración if they y do las not actividades have the prácticas materials at home. si es que no tienen el material en casa. Great. Thank you, Heather. Muy bien, gracias, Heather. Another good question. Otra buena Are the pregunta. lessons in Las Google lecciones Classroom, or will they en need Google to go Classroom to o Clever tienen and que ir a Amplify Clever each y time Amplify to cada get the vez lessons? para conseguir las lecciones? So that really depends Eso de verdad on the depende preference of the de la teacher. preferencia del maestro. If a teacher has Google Si Classroom, el maestro then tiene that Google teacher will be Classroom, assigning entonces work ese through maestro va a that platform. asignar el trabajo a However, través de esa if plataforma. parents Sin would like embargo, to just si take a los look at Amplify and padres see quieren how the ver activities Amplify are y laid ver out, cómo las then actividades they están would estructuradas, ask their child to entonces log ellos in le dicen through a su Clever hijo into que entren a Amplify. través de They may Clever not para see any of Amplify. Tal the vez work no that va a has been ver assigned if el it's trabajo in que se Google ha Classroom, but asignado they si can at está en least Google see Classroom, what pero por lo students are menos doing. pueden ver So lo yes, que a los always alumnos log están in haciendo through en ese Clever. momento. Pero sí, siempre entren a través de Clever. Great. Thank you for that Muy information. bien, gracias por esa información. Right. A few more minutes if there are Unos any minutos más, si questions, no or if hay you would más like to preguntas see anything o si else. quiere ver algo Let más, us know. Just use that avísenos, Q&A button at the utilicen ese bottom of your botón de screen. Q y A en el pie de la pantalla. If there are no additional questions Si this no hay más morning, we are going to preguntas go esta ahead and mañana, start wrapping vamos a things up. empezar a terminar. Remember that today's Acuérdense presentation has que been la recorded, so presentación if you hoy would se like ha to review grabado, it later, it entonces will si be quiere verla en available otro on the momento estará disponible riversideunified.org en la website página web de under the Family riversideunified.org Technology bajo la Resources tab. pestaña de
In addition, the recursos questions and de answers tecnología from para today's familias presentation will also be y available también on las the website preguntas under the y Family respuestas Technology también van a Resources estar tab. disponibles en esta I do want to página remind web. you of some Quiero upcoming recordarles webinars if you de would like to algunos come back and get seminarios some web more information. próximos para recibir más Next week, información. we will be La semana learning que about viene the vamos a Maravillas aprender curriculum. acerca del That plan de is estudio the Maravillas. ELA Ese es material el that material de is artes available for our lingüísticas DLI students. disponibles a nuestros alumnos del On DLI. November 12th, we El will 12 have de noviembre information on vamos a tener Dreambox, información sobre which is a Dreambox, new program to que es support un nuevo elementary programa para students with apoyar a los alumnos mathematics. de primaria con la And then matemática. on November Y el 19th, 19 our de secondary noviembre, math team will be la here to presentación de talk matemáticas about de math for secundaria y grades 7 preparatoria, through 12. hablando de matemáticas de So séptimo please a keep an 12º eye on grado. our website, Entonces, por favor, estén pendientes riversideunified.org, en for nuestra additional página web information on para más these información upcoming webinars. acerca de estos seminarios And web also keep próximos. an eye on Y PeachJar también for estén pendientes en registration PeachJar flyers. para Thank you so los much for folletos joining para us this inscribirse. morning. Gracias We por acompañarnos appreciate esta mañana. you taking time out of your Agradecemos day de que to tome el learn tiempo more de su about día our para science aprender más programs sobre nuestro and programa ways de to support ciencia your y students. maneras de cómo Have puede a apoyar great a day, su everybody. hijo. Tengan un buen día a todos.